réaliser notre petitesse par rapport à son infinie grandeur. Ça nous permet de comprendre que si on s'est réveillé ce matin, ce n'est pas par notre propre force. Parce que parfois, on se lève le matin, on est sur les réseaux sociaux, on est déjà en train de voir ce qu'on va faire, quel marché on va avoir, et on oublie l'essentiel. Aucun de vous n'a gagné le marché de la vie. Aucune de nous ne fait d'effort, ne sait si quand elle va se coucher le matin, elle va se réveiller le soir. Donc la vie spirituelle est importante. Je ne parle pas de durer dans la prière, comment on fait, où on va, est-ce qu'on jeûne, est-ce que ceci, cela, non. Mais je parle juste du fait qu'il est important de savoir qu'il y a un Dieu, il y a une puissance qui est là. Donc nous, on est des êtres humains à qui il a donné la sagesse, l'intelligence, mais on ne peut pas tout par nous-mêmes. C'est bien pour ça que les scientifiques, les intellectuels ont du mal à expliquer la mort. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un moment donné où nos connaissances d'êtres humains s'arrêtent. On peut avoir l'argent, on peut acheter les plus beaux matelas, les meilleures marques, mais on n'achète pas le sommeil. On peut aller, je ne sais pas moi, dans des grandes écoles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout ce qui est développement personnel, mais on ne peut pas acheter comment on appelle, cette faveur qu'on peut avoir des hommes ou des femmes. Enfin, on se comprend, je veux dire homme avec grand H. Donc, il est important d'avoir cette vie spirituelle qui fait qu'on réalise qui fait que quand on marche au quotidien, on sait qu'on dépend d'une puissance pour avancer. Attention, je ne dis pas qu'on sait qu'il est là et puis on dort. Non, 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 non. Il y a une chanson qui dit « Dieu pile pas foutou ». Le foutou, c'est un plat en Côte d'Ivoire qui est composé de bananes, plantains et d'igname. Et c'est dur à préparer. Ce qui veut dire, c'est qu'il va vous mettre le plantain, l'igname, et c'est vous qui allez piler le foutou et manger. Donc, il nous donne des dons, des capacités, des talents, et puis c'est à nous de pouvoir avancer. Donc, ça, c'est la première clé. Je vais aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La deuxième clé, on l'a dit ici, quand on parlait de self-care, nos sœurs qui sont passées avant nous, c'est avoir de l'amour pour soi-même. S'aimer. Ça a été dit, hein, donc c'est s'aimer. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Si on n'est pas conscient des valeurs qu'on a, de la valeur qu'on a, on ne peut pas aimer les autres. Parfois, on se plaint, on est dans une relation avec un homme, ça ne marche pas. Mais en réalité, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Le gars, il ne va pas venir te donner l'amour que toi-même tu dois avoir pour toi. Lui aussi, il cherche son amour. Donc, il faut d'abord s'aimer, il faut être sûr de qui on est. Enfin, sûr, il faut avoir la conviction que si on est né, c'est qu'on en vaut la peine, la vie vaut la peine d'être vécue, qu'on a des talents. Il faut être à l'écoute de soi pour comment dire, pour pouvoir savoir quel est son talent et puis foncer, capitaliser dessus. Même si Dieu vous a créé avec, parce qu'il y a des dames par exemple qui ont un gros ventre, elles ont des cuisses, elles passent leur temps à faire des régimes, ça marche 2 jours, on est content, on met des habits serrés et puis après on regrossit. Bon, je ne dis pas qu'il faut se laisser aller, mais parfois aussi. Il faut accepter le corps là qu'on a. C'est ça que Dieu nous a donné, ou bien chacun a sa pointure. Donc, tout ça, c'est s'aimer. Et ça commence petit, même avec nos enfants. Parce que si nous, on s'aime, nos enfants, nos filles vont s'aimer. Et ça fait que demain, elles ne seront pas en train de courir derrière les gars là pour chercher des miettes d'amour. Parce que parfois, on court derrière, on dit que non, il n'y a pas de gars. Mais c'est parce qu'on cherche des miettes et on n'attend pas celui qui va nous mettre en haut comme il doit nous mettre en haut. Donc, il faut s'aimer. Ensuite, il faut aussi s'aimer et tenir compte de notre héritage familial, culturel, de là où on vient, quoi. Parce que parfois, on réussit, encore que la réussite, c'est chacun qui sait, qui définit la réussite, ce qu'est la réussite.
Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Et parfois, on a ce problème. Souvent, vous voyez les femmes qui ont réussi là. Elles sont entre elles. Ah oui, alors la dernière fois, j'étais à Paris et puis voilà. Et puis tu vois l'enfant qui arrive. Maman, je peux manger le gâteau? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je plaisante, mais c'est pour dire que restons nous-mêmes. Parce que parfois, même quand on vient ici, est-ce qu'on vient ici vraiment pour se livrer? Ou bien on vient ici pour avoir un réseau? Enfin, oui, il faut avoir un réseau, mais ce que je veux dire, est-ce qu'on vient vraiment ici, par exemple, nous en tant que mentors, véritablement aider notre jeune sœur ou nos filles? Ou est-ce qu'on vient parce que ça va être bien sur LinkedIn si j'écris que bon, moi, je suis dans le mentorat, voilà. Pourquoi on vient? Ce qui n'est pas conviction là, c'est pas bien. Si tu viens vraiment parce que tu viens chercher quelque chose, tu vas repartir avec quelque chose. C'est un principe dans la vie. Donc, parfois c'est ça. Donc, ne pas oublier d'où on vient. Ou bien alors, parfois, moi je suis dans une entreprise, une multinationale française, et on peut se retrouver avec des chefs d'entreprise. Bon, je prends le cas de la compagnie où je travaille, mais tu peux te retrouver avec des chefs d'entreprise et puis tu commences comment je peux dire ça, à dénigrer ta culture parce que tu veux paraître bien. C'est-à-dire le chef va dire, oh le Cameroun, c'est bizarre le Cameroun, leur nourriture parfois, ça sent un peu, c'est bizarre. Toi aussi tu vas dire, ah oui, moi parfois, toi quoi? Tu n'es pas souvent dans le Ndolé, le Condré, les choses comme ça. Oui, donc soyons nous-mêmes. C'est cette singularité-là qui fait qu'en fait, on est bien et que quelque chose de vrai sort de nous et qu'on attire les autres. Dans les pays occidentaux, aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est c'est-à-dire qu'on est sur le continent de l'heure. Cette décennie-là, c'est pour nous. Faire quoi, c'est nous. Donc, profitons de ça pour embrasser notre culture africaine. Et puis, on a des valeurs. Ces histoires où maintenant, on élève les enfants, on ne compte pas les enfants parce qu'ils vont être perturbés, parce que si je dis, oui, parce que tu sais, son papa n'est pas à côté, si je lui parle, d'accord, c'est vrai que nos parents étaient un peu durs, on peut, hein? Mais le respect de l'aîné. Aujourd'hui, combien d'enfants rentrent dans cette salle? Peut-être que j'exagère, hein, mais ce que je vois ne respecte pas les aînés. Ou bien les enfants dont les parents ont les moyens, parfois on ne sait même plus ce qu'on doit acheter à nos enfants. Est-ce qu'on pourra faire ça jusqu'à la fin? Et même au-delà, même si on peut faire ça jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on donne comme message? Tout ça, c'est ce que j'appelle ne pas oublier d'où on vient, notre héritage culturel, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est, et je pense que c'est un point crucial dans la vie, ça nous ramène aussi au premier point de la spiritualité, c'est découvrir sa mission de vie. Ça a été dit ici. Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je dois apporter aux autres? Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer soi-même. Parce que parfois, ce que toi, tu peux apporter aux autres, c'est ton balayage que tu fais bien. Mais pendant que tu es en train de balayer, tu vas regarder celle qui va de séminaire en séminaire internationaux. Mais non, si toi, c'est les gâteaux, faire les gâteaux que tu sais bien faire, fais-les bien. Il y a une dame en Côte d'Ivoire comme ça, qui faisait les gâteaux pour la nounou. Elle faisait des gâteaux pour la nounou d'un ministre. Et une fois, la nounou là voulait faire plaisir à son chef, enfin au couple, à sa patronne et puis à son chef. Et puis elle a offert les gâteaux. Mais quand elle a offert les gâteaux, elle avait un peu peur parce que ça n'avait rien à voir avec... bref. Et les patrons ont aimé et ils ont commandé ça pour une fête. Écoutez bien. Non, ce n'était pas des gâteaux, c'était du poulet. Ils ont commandé... Et la vie de quelqu'un change. Ils ont commandé le poulet. Et quand ils ont commandé le poulet, il y avait des Saoudiens qui étaient là. S'il vous plaît, on a demandé à la dame là d'aller vivre à Dubaï 1 an pour apprendre aux gens à faire ce poulet. Vous voyez? C'est-à-dire que
Mais c'est parce qu'elle est restée dans son couloir. Donc l'idée ici, c'est de savoir quel est le couloir de ta vie, où est-ce que tu dois être. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tu dois faire, et ça peut paraître difficile, mais quand tu as une vie spirituelle, quand tu prends du temps pour toi, quand tu as l'habitude, en fin d'année comme ça, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà pris, on est en décembre demain, est-ce que quelqu'un a déjà pris 2-3 jours pour la nouvelle année, comme une retraite, un week-end, pour, je ne dirais pas dire merci à Dieu, je ne suis pas venue ici pour évangéliser, mais pour repasser toute l'année dans sa tête et penser à la nouvelle année. Quelqu'un a déjà fait ça? C'est un exercice, c'est bien. C'est un exercice important. Parce qu'on ne doit pas subir la vie. On ne doit pas subir la vie. À un moment donné, il faut s'arrêter, faire un point de l'année qui est passée ou de la période, mais là en l'occurrence c'est l'année, et repartir sur la nouvelle année avec des objectifs. Parce que très souvent quand on souhaite bonne année, on dit oui, que tout le malheur de 2024 là reste là-bas, de 2023 reste là-bas, et puis que 2024 arrive avec les bonnes choses. C'est certainement vrai. Mais en 2024, si tu es là, ici, si on est là ici, c'est parce qu'on a eu la vie, non? Donc la vie là, c'est le meilleur des cadeaux. Si on essaye de penser à tout ce qu'on a eu de bon, on se rendra compte qu'on n'arrivera même pas à remplir une bouteille de Tanguy avec des petits papiers où on écrit. Parce que tous les jours, il y a eu quelque chose. Un jour, vous aviez un rendez-vous, il n'y avait pas de taxi, et puis il y a une sœur qui est passée, et puis qui vous a dit, monte, on part. Une autre fois, c'est votre fils à l'école. Bref, il y a plein de bonnes choses qui nous sont arrivées. Donc, à un moment donné, il faut savoir, il faut avoir l'habitude dans la vie de prendre des retraites, de prendre du temps seul à seul, comme le disait la dame qui a eu le burn-out, prendre du temps seul à seul pour pouvoir faire le bilan. Et là, c'est vraiment la période. C'est dommage de faire le bilan en janvier parce que le temps passe vite. Je pense que chacun de nous se rappelle encore du 31 décembre 2022. C'est passé tellement vite. Donc, c'est important. Et en faisant ces bilans-là de façon régulière, excusez-moi, en ayant une vie spirituelle, petit à petit, si vous ne la connaissez pas déjà, vous connaîtrez votre mission de vie. La mission de vie, c'est les dons. C'est ce que vous savez faire. Il y a des choses, si vous remarquez, vous savez les faire sans faire d'efforts. Vous faites ça tellement facilement. Et c'est petit à petit. C'est comme une entreprise. Quand on commence à voir ça et qu'on exerce ce don, petit à petit, il s'affine. Et puis les choses sont de plus en plus claires. Donc ça, c'était... Pardon. Et le cinquième point, 1, 2, 3, le quatrième, pardon, c'est apprendre des femmes qui ont compté. Compté pour notre communauté, compter pour la société, pour le pays, voilà. Et très souvent, on cherche ces femmes-là loin. On va penser à Michelle Obama, on va penser à Oprah Winfrey, c'est bien, c'est bien. Ce qu'elles ont fait là, vraiment, c'est bien. Mais on a tellement de sœurs, on a tellement de mamans qui ont fait de grandes choses, que chacun de nous pense à sa propre mère, biologique ou la figure maternelle. Rien que ça, c'est un modèle. Souvent, ça va chercher les femmes là, loin là-bas. On ne connaît même pas leur challenge. Mais on a des femmes à côté de nous ici. Et je vais vous donner le cas de 2 femmes. Je suis en train de lire un livre, parce que comme il a été dit, j'aime lire. Un livre qui parle de certaines femmes qu'on connaît ou qu'on connaît moins, qui ont eu des vies simples, mais qui ont marqué leur communauté. La première de ces femmes-là s'appelle, excusez-moi si je prononce mal, elle s'appelle Josepha Nemen Mouya, je crois. Elle est de Bamenda. Cette dame on l'appelait Mama Réunification. C'est grâce à cette dame qu'on a proclamé la République du Cameroun. C'était le 11 février 1961.
Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était enceinte ce jour-là. Elle était à 6 mois de grossesse. Elle avait une grossesse très difficile. Elle habitait à Woum et elle est allée jusqu'à Buea pour voter parce qu'elle était engagée en politique. Elle avait un père qui était fonctionnaire. Elle s'est mariée. Elle a poussé son mari, il était enseignant, à aller plus loin. Elle-même, elle est allée à Londres et elle est revenue au Cameroun. Et elle s'est engagée dans la politique. Elle a été la première femme parlementaire dans le sud-ouest. Et cette femme est partie voter. Et c'était le vote, en fait, avait eu lieu au Cameroun. Et c'était c'est-à-dire c'est la seule voix. L'histoire nous dit que c'est la voix qui a fait la différence. Parce qu'il y avait une partie qui voulait qu'on se rallie au Nigeria et une autre que le Cameroun soit uni. Et c'est elle qui a fait ça. Et cette dame a transmis à ses enfants des valeurs. Ça a l'air simple comme ça. Mais c'est peut-être grâce à elle qu'on est là comme ça dans notre pays. C'est une femme qui a marqué, mais qui a une vie simple et qui avait des valeurs. C'est aussi ça, avoir nos valeurs. Les valeurs qui sont inhérentes à notre culture africaine. Le temps passe, donc je ne vais peut-être pas parler des autres, mais il est important d'avoir des modèles autour de soi, des modèles qui sont accessibles. Et ça nous emmène au 5e point, qui est les préjugés. On est des femmes. On a plein de préjugés. Je vous ai parlé de moi en souriant, mais il y a quelques années, je ne souriais pas. La vie a fait que je me retrouve seule avec 4 enfants. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on m'a mis dans ce que j'appelle des boîtes. Ça veut dire qu'on me connaît où, on ne me connaît pas où, surtout au travail. Oh, mais la femme là, vraiment 4 enfants. C'est sûr qu'elle a tourné jusqu'à... Elle a eu 4 enfants. Une femme qui a 4 enfants, on l'a pas épousée. Toi, tu trouves que c'est normal? Et souvent même, ce sont mes soeurs même qui parlent comme ça. Parce qu'entre nous, on est très durs. Mais ça aussi, il faut qu'on change. Parce que si nous, entre femmes, on ne peut pas s'aider là, je ne sais pas où on va arriver. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à sortir de là? C'est qu'en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la vie spirituelle. Le fait que je sache qui je suis. Et que finalement, j'ai tué qui même? Et si j'ai tué quelqu'un? Je n'ai pas eu les enfants avec le mari de quelqu'un. C'est moi-même mon gars qui m'a laissé. Oui, voilà, il m'a laissé. Donc, je me suis gérée. Mais après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prendre la parole auprès de mamans célibataires. Parce que les mamans célibataires, hein, elles n'ont qu'à dire ce qu'elles veulent. Je suis désolée, mesdames, si vous êtes là dans la salle, c'est que très souvent, on fait comme si on est très dur, on s'en fout de tout. Mais quand on est maman célibataire, là, il suffit qu'on dise un petit truc qui va te toucher ou toi-même tu sais, là, ça te déstabilise complètement. Et que tu sois étudiante, que tu aies ta propre entreprise, que tu vendes au marché, que tu sois DG. Parce que la société nous dit que quand on est maman célibataire, c'est qu'on n'a pas su réussir quelque chose. Vrai ou faux, je ne rentre pas dans ce débat. Mais il est clair qu'il faut dépasser ça. Donc, ce point que je veux dire ici, c'est dépasser les préjugés. Prendre la parole. Ne pas avoir honte. Honte de quoi? Qui n'a pas fait quoi? Et les toits de nos maisons, là, ça cache plein de choses. Donc, parler. Parce qu'on ne peut pas, je suis convaincue, en tout cas moi, je suis convaincue que chacune de nous va sortir d'ici avec quelque chose qui va donner une orientation différente à sa vie, en tout cas au moins dans un domaine. Quand des femmes se rencontrent, ça ne peut pas être stérile, ce n'est pas possible. C'est les femmes qui se rencontrent qui ont fait que dans les années 70 au Cameroun, on a refusé, on a supprimé l'autorisation de sortir pour les femmes. Est-ce que vous vous rendez compte que jusque dans les années 70, pour prendre ton avion simplement pour aller à Lagos, il fallait que ton mari signe que tu peux sortir. Moi, la question que je me suis posée, c'est que quand tu n'étais pas marié, là, qui signait? C'est ton papa ou bien c'est qui? Peut-être que le papa, là même, tu l'aidais à la fin du mois parce que tu avais un bon poste, je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire à quel niveau on nous a mis. Donc, nous devons nous soutenir. Et le 6e point, c'est qu'une fois qu'on est arrivé là, notre rôle est de faire ce que Corporate Women in Leadership organise. On doit organiser des plateformes d'échange. On doit transmettre aux plus jeunes. Et puis attention, quand on transmet aux plus jeunes, nous les
j'aime bien dire à mes équipes au bureau, nous les dinosaures là, on apprend aussi. Parce que souvent je me bats sur des trucs. Les petites filles là viennent me dire, mais madame, ça là on fait ça vite, hein? On fait comme ça, comme ça, comme ça. Je regarde, je dis, ah bon? Et puis j'apprends, et quand je vais dans mon groupe de copines qui ont 50 ans, je fais, il faut savoir, tu es à la page, je dis alors. Alors que j'ai appris des autres. C'est une façon imagée de dire qu'on apprend les unes des autres. Donc voilà les points, les 6 points pour moi qui font que on devient une femme de valeur et on a de l'influence. Parce que pour moi, l'influence, ce n'est pas d'arriver quelque part, d'être super bien habillé, de se maquiller. C'est bien, hein, il faut le faire. Moi, j'aime ça. Mais ce n'est pas ça qui est important. D'avoir dans les réseaux sociaux des milliers de vues, de se battre la nuit, quel contenu je vais mettre. La vraie influence, c'est ce qu'on a en nous. Et c'est ça qui irradie sur les autres. Et forcément, tu as un impact. Donc, voilà pour moi ce qui fait, la mentalité d'une femme de valeur qui fait en sorte qu'elle puisse impacter son entourage. Donc, une fois que tu es comme ça, vous êtes d'accord avec moi que la motivation coule de source. Parce que si je suis comme ça, mais celles qui sont autour de moi vont forcément être touchées. Ça va les motiver. Et si vraiment je suis comme ça, quand je vais voir ma soeur qui est habillée en pagne, je ne vais pas me dire, ça, son pagne là, je me demande où elle a acheté ça. On dirait ça à Abidjan. Et puis quand j'arrive à Abidjan, je commence à chercher ou bien je fais sa photo. Non, je vais vers elle, je dis, ma soeur, tu es bien habillée. Hein. Ton habit là, c'est comment ou bien ce que tu as dit, comment. Parce qu'on cherche à s'entraider. On cherche à s'entraider. Parce que moi, je suis convaincue que quand la société ne marche pas, c'est d'abord parce que les femmes ne s'entendent pas. Mais comme de plus en plus, il y a des initiatives comme celle-là, je crois que notre pays deviendra véritablement un continent. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai respecté. Okay, no, you did a great job. Didn't she do a great job? Guys, give her a round of applause. Seriously. I don't know if my presentation is ready. I know that you guys need to go home. But you see, the power of influence is the power of, being resilient. If you hurry out of this hall, you might miss out on the next big thing that's coming to your life. So I understand that, and that's why I'm here till the end. And I really want to thank my sister who has made it really easy for me to move from influence to using your influence to building a performing team. There's nothing in this world in terms of leadership better than performance. If there's no performance, there's no leadership. So I will just jump into that really quickly because I'm really conscious of time. I don't know if the guys have my presentation, but if you don't, it's okay. You all will have to listen. And I just want to start by saying that you need to build a team and be a team member. So this is not just about leaders building teams. It's also about, team members. Building a team revolves around things that transcend money. If you want to build a team just because you want to make money, it's a good thing. There's nothing wrong with that. But you need to have a vision, a why that goes beyond money. Mitwa said in the morning that even if MTN is ambitious, their why is to ensure that their customers connect each other and have the joy of connection. The second thing I want to say is that you need to be adaptable to change. The only constant thing we have in life is change. If you're not adaptable to change, you cannot evolve, you cannot be influential, and you cannot build or be part of performing teams. So change is a constant. Life is too short not to do something that matters. And in your company, as a leader and a team member, know your vision, know your mission, know your values. Some of you are here in companies. If I say, read your mission now, do you know it off the top of your head? You need to.
It enables performance because it means you are purpose-driven. And I want to just share what a team is. We need to define a team. A team is a group of people who are mutually dependent on one another to achieve a common goal. It means that there's no individualism in teams. If you want to make impact and influence, you must rely on one another. And there's this British guy who defined the 9 team roles. So there is 9 types of team members. Number 1 is the resource investigator. That person that is resourceful, anytime, any day. Mesole talked about how she identifies people's unique abilities, and she knows her team members, and she can tell which one is which. There's those who are evaluators. They can evaluate anything. There are those who are innovators. Those people that will tell you every day that there's a new thing happening. You got to know. There are the specialists. My friend Yefon is here. She's an engineer. She's very specialized in something. There are those who are the dynamizers, those who get up and they move the entire team towards a goal. There are the completionists, those who are the finishers, that will always make sure that that project end to end is finished. There are those who are the facilitators. They can network for Africa. There are those who, how many have I called? I think 7. There are those who are the organizers. They can organize anything. And finally, there's the person who is the captain, the chair, the lead, that will draw all of you out. And I just want to share with you, the 10 characteristics of high-performing teams. Number 1, high-performing teams set clear goals. Clearly defined goals are essential for any performance to happen. Everyone has to understand where they are going, why they are going there, and what is required. The second one is define roles. When you have defined the goal, you define the role. Adeline can share this presentation with anybody who needs it. I know that some of you are team members, some of you are leaders. It's really clear in the presentation. I'll be happy for you to have it. So you need to recognize the individual talents and then set the roles when you have set the goals. The third one, you need to have open and clear communication. Team members must feel free to express themselves. Have you ever felt like you are in a team and you cannot express yourself? Have you ever felt that way? Does that allow you to contribute meaningfully to the team? It doesn't. So we need to, as leaders and as team members, to allow ourselves freedom of expression. The fourth one is decision making. Decision making needs to be effective and precise. I don't know how you feel when you're a leader and we are taking like 5 days to decide something. My late father used to say to me, because one of my weaknesses, and I think most of you can tell, I'm not patient with a lot of things. Maybe that's why I'm not married, right? But my late father used to say, I have 2 names that start with K. So he would say, KKO. I say, Daddy. He says, be patient. When you are at 10, your team members are still at 1. Allow them to catch up. So we need to be patient while allowing for effective decision making. 5 is a balanced participation. Everybody's opinion must be sought and valued by the team. 6, diversity. I talked about it earlier. We must value diversity. High performance team members see differences as an imperative to success. They don't see differences as a problem, as a challenge. They see it and they respect the diverse viewpoints and backgrounds brought by others, because that experience helps that influence and that impact. 7, high performance teams manage conflict very well. A well-managed conflict is a healthy way to bring out new ideas. You can have conflict with somebody, you don't agree. But at the end of the day, you find out that, that gave us a new idea, and it solved the unsolvable. So we need to learn how to manage conflict. 8, let's always have a positive atmosphere. The chief energy officer, that's how I like to call Mitwa.
really said it well this morning, and she said the kind of energy you bring into your team and the atmosphere will define your results. 9, let's have cooperative relationships. If we can coordinate, cooperate, that's a way for team members to achieve common goals. Let's really forget this attitude of competition. See, when you are in an office, don't compete with anybody. If you compete with people, you will lose yourself, because what you are doing is you are forgetting your own intricate gifts and trying to compete with somebody's own and missing out your opportunity to be relevant. Does that make sense? Don't compete with anybody. The last one, and I'm going to stop here, is participative leadership. I'm going to stand for this one. See, if you want to be a leader, participate. That's it. If you do not participate, somebody asks, a lot of our younger ones ask a question about, how do I do this when I'm not yet a leader? See, put in your head that you're already a leader. So begin to participate in that issue, that project, that conversation, that discussion, so that by the time they now take the title to give you, you already carry with you the leadership mentality. That's what I wanted to share real quick. But the last thing I want to share is my experience. The day that I found my professional groove was the day that I lost my fear of losing my job. Does that make sense? The day that I said to myself, if they like, fire me. You like, don't fire me. You know they bother me. That's the day that I became somebody. Always have a spirit, an implementing spirit of excellence. A small story for you. In 2018, I was leading a team of 5 people, and somebody asked a question earlier that how do you deal with a power struggle? I was in the middle of a power struggle with a woman, not a man, no, a woman. Me, I had lost my fear of losing my job long time ago. So I was just doing my job, and I'm extremely diligent. I tell people, if you don't want somebody to catch you, don't write it in evidence. If you want to prove your innocence, put it in evidence. That's corporate politics. So I was doing my job in a very, very astute manner. A couple of months later, they called me and let me go. I left. I'm the force of nature. I don't have problem. As they go like this, waiting I they fear, the thing they fear me. That's what I always say to people. So I left. Can I tell you, that was 2018, right? 2018. In 2023, they called me and gave me back that job. Do you know why? Because the person who fought me to the ground to the point of my exit used a lot of lies to get me out. So for example, she said that I left with all the corporate passwords and I did not share it. I laughed. What did I do? I just went and pulled her, because I always do one. Whether you sack me or I leave, I do one. It's the excellent thing to do. I just pulled it out and gave it to the new CEO and said, does this look like somebody that left and took all the passwords? Here are all the passwords signed by the director of risk. He looked at me and said, it's been 4 years and nobody has been able to do this job like you. Oh yeah, come and take the job. I said, no vex, I don't travel. Of fear. Never fear. What is yours will always be yours. And you will always be vindicated by excellence. Meritocracy will vindicate you. Thank you so much, ladies. I appreciate your time. I cannot be the MC. It is 6:20 on my watch. We have been here since morning. I hope you learned so many good things with which you are going to go home with. Is that so?
Thank you for you ladies who stayed till now. You're really exceptional and unique. I don't know if you took photos on the photo booth, but there were two things I remembered. One, they said you're exceptional, and the second one, you're unique. So, can we tell to ourselves, I am exceptional? Can you say it? I am exceptional. Aldabella, can you say I am exceptional? Thank you. Can you say I am unique? Great. We've had a wonderful day. I'm so happy that you were here today, that we learned so many things. And, you know, all good things have an end. And we have to say goodbye. I have to leave you. I have to stop being the MC for the day. Before we leave, I would like to thank the Corporate Women in Leadership program. I would like to thank all the ladies that are working on the background, the technical team, the photographers, you ladies that decided to make a shift in your life today, to do something else of your day. You left your work, your jobs, your children. You left all that to be here today, and that is amazing. That is amazing. And I think what you did is wonderful. And I want you to clap for yourselves for that. And see who is coming. Adeline, who I would also like to thank because she decided with her team, I don't know why, to make me the MC. They contacted me on Sunday and they told me, Marceline, you are the MC. I was like, okay. And I'd like to thank you for that. I had an amazing day. I learned and I networked with beautiful women of all ages, and this was so, so, so amazing. So can we clap for Adeline for doing this, for providing this space for us? Where is Elizabeth? I like to pass this responsibility for someone, but she's not here. She's Elizabeth. Marceline, thank you so much for an amazing job. And it wasn't by coincidence that you were chosen to be the MC for today. What we agreed to do internally is that the mentees that we've had over the years, we need to start involving them. So we looked, through our files and just trying to see people's different, ability. And I said, Marceline is going to MC. As she was, Nelly was like, Madam, are you sure? I said, yes, she will MC. Madam, I said, she will MC. Because I trusted that you could do it. And to be honest, chapeau. We also looked through our files and we said Ashu was going to moderate. And we sent her an email I phoned her 3 days. I said, Ashu, you'll be moderating. She was like, Madam, send me the topics. She didn't even blink. She was like, send me the theme. And that is what we call leadership. Ashu didn't say, oh, are you sure I'll be able? She didn't hesitate. She just, Madam, send me the theme. Let me go through the theme. Let me go through the topic. And 2 minutes later on, she came back and said, Madam, thank you. I am going to moderate. So, looking back at what we've achieved over the last 8 years, my God, my God, my God, it is huge. I can beat my chest and I can say it is huge because I just watched a 3-minute or 5 minutes video. I heard it. I heard the testimonials. And I thought, is this what we've truly done? Are these the ladies who've inspired? I keep pinching Yefon today. I say Yefon, remember when we went to Senegal? Because she accompanied me to Senegal for this program, Corporate Women in Leadership. Yefon, thank you. She's one lady who believed.
She believed even when we had nothing, no sponsors, no money, you know how broke we were with no money, no kobo. We went all the way to Senegal to host this event, and it was successful. Thank you, Caitlin, for jumping up and saying, Adeline, I'm going to do it. You didn't just do it, you actually did the master classes. Thank you, Siliki. I know you are bereaved. You're really not supposed to be here, but here you are. So I want to thank first all the speakers for putting in time. I want to thank our mentors. Elmin, please stand up. Elmin Fotabe, founder, president of Fotabe University, power woman. On Thursday, her mentee walked into my office and told me, Madame Adeline, Madame Elmin is the best thing that has happened to my life for a long time now. She said that almost in tears, and it's the same thing that someone else said about her own mentor, and it became, my mentor is, your mentor is. So what I noticed was that all the mentors are doing a fantastic job. Thank you, ladies. Now, for you all who came today in your numbers, I was not expecting this. We added something this year, which I think we're going to grow over the years, thanks to our sponsors, IHS. IHS, Barbara, thank you. I want to call IHS because IHS is the first ever company that gave us money and said, corporate women, this is a budget. I want you people to design something for our women. Usually they'll just buy their ticket and come and, but IHS gave us money, that this is money. Design something for our women. Let us know how it's going to work. We want as many women in IHS to be empowered, inspired, educated. And that money did not just end with IHS women. If you see the number of university third-year students that were in today, are there any more in this hall? University students, third years? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. They were pulling me outside, Madam, I have been living in La La Land. This is a real world. So we thought it is good to bring women who are already working, but we have these third-year students and master students. They are ready. They are being prepared. In the next 2 years, they'll be the next leaders in the corporate world, isn't it? So this is the best time. So we thought the money that we got from IHS, from Gaz du Cameroon, let's not be greedy. Let's not make some small thing and eat nice meal, champagne. No. Let's put it in food. Let's take a bigger venue so that we can go. We actually paid somebody. I think I saw him in here. We paid him, asking him to recruit university third-year students. 100. That is how many we needed, right? And he did that. He did, I think, 60. That is a blessing. We've empowered them. You all have. So thank you so much. I don't want to talk a lot, but I want to thank my team. If there are, Team Fabafrique, please. This is the time where I show you off. Everybody come inside. Team Fabafrique, even if you are wearing babouche, venez sur le man. Voila. That's Nelly, the program coordinator. She was wearing babouche. Nelly, that's Samira, Pamela, Ramses, Sonia, Vivian, Christian, Derek, Faisal, Dimitri, Darrell, Christian. Am I missing some people? Nancy, Vena, Nashiba, Rashida. I want to say thank you to the camera team. This is the story. We're capturing the story in here today. And with all the flashes, the lights, the chap that I saw, I'm sure we're going to be writing beautiful stories.
I want to say thank you to the team who've accompanied us. Willie, the DJ, Push Entertainment, Success Events, always saying present. Best Western giving us this beautiful opportunity. And the design team, I don't know their name. I've forgotten their name. What's the name? No, not design. The regie. The regie team, they're right there. If anybody wants their contact, I can give. I want to say thank you to Ndokoti Studio for showing up. I want to say thank you to Cyril. I want to say thank you to William, all the way from Garua. Gaundere. He flew all the way from Gaundere to come and shoot this event. He's right there behind. Thank you. And please, ladies, subscribe for the mentorship program. Subscribe for that program. This will change your lives. And this will also empower you to gain the skills that you need to change the lives of young women who will come from time to time. So thank you to our speakers, our moderators. Thank you, Miss Odi, lastminute.com. You said present. Thank you, Ashu, who used to be the program coordinator before handing the baton to Nelly. So she also said present. So I'm going to close off by just saying thank you to everyone, our sponsors, Bet Power. This is the first person who said this year at Line, I want to bless you to make sure you do not stress when hosting this event. Bet Innovative Gaming, thank you. Thank you, EcoBank. Thank you, Prudential Beneficial. Thank you. Who have I missed? Thank you, Codeco. Thank you to all the companies who send their women. Terca, Codeco, Mavians, Gaz du Cameroon, Solevo, Prudential, EcoBank. Did I miss someone? No. Yes. Solevo, where? Oh, that's Solevo. Oh, this is the first time they're actually taking part, and I'm so happy they are here till now. So that means next time it's even going to be better, right? Thank you so much, ladies. Please, if you work for a company that have not called a name here, tell them that next time they have to come. They have to send you people, pay for you people. Because when they pay for one woman, we bring 2 students, right? So we don't just take the money and spend. Blessing Petroleum, oh my God. Bliss Enterprise, Blessing Petroleum, merci beaucoup. How can I even do that? With Madame Helen, who is our mentor, super mentor actually. Guys to Cameroon, I've already called them. I could not miss that. So thank you, thank you, thank you. I'm going to say this is it for me. I'm kicking off my shoes because tomorrow we have the corporate awards in here. Different experience, beautiful experience, same outcome. Thank you so much. Thanks. Excuse me, before you leave, we need the cars. SW229 BB, you're blocking the event of SJC. Picture for the team. Thank you. Swiss Sax. Stalliana, one man army on a journey. From Bafusam to New York City, yo. City star life ain't no easy. When Padam broke, na ya banga na ya oh yo. African gentlemen are the take over. Walk up for my people, yeah, protect them. Even if you miss at the last supper, jump from the plate like a grasshopper. African gentlemen are the take over. Walk up for my people, yeah, protect them. Even if you miss at the last supper. Long up, money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get it, like that. I must go get long up, money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get enough, I go walk till I get. Swagger for chest like Namigos. Best in the game like the Beatles. Spark in your face like an angel. Kalakuta pronounce that video. Wind my waist like Falipu. Slam your brain like Pascal Siakam. Smoke my enemies like Shisha. My go big like a bank account.
African gentlemen are the takeover. Walk up for my people, yeah, I protect them. Even if it means not the last supper. Jump from the plate like a grasshopper. African gentlemen are the takeover. Walk up for my people, yeah, I protect them. Even if it means not the last supper. Loan cap. Money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get enough, till I get. I must go get. Loan cap. Money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get